through conscious will persistence, make the future into present by being ferocious with yourself. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. Charanam, we are now going to be reading out the English translation of the revelations made by Devi Parashakti. World cannot be sacrificed for the sake of conspiracies done by some ignorant thieves who got stuck in Maya. Srishti should not have loss. Cosmos should not have destruction. To save the cosmos from Pralaya, I made a huge ship. Its name is Adi KAILASA. Adi KAILASA is the ship that will gather all the enlightened powers of the cosmos and save the people from the Pralaya. Through the tricks of traitors, rule of the enemies, without any other way out, time came for the sailor itself to leave. That is why the sky is boiling and moving towards huge destruction. People, even if children do mistakes in ignorance and by getting stuck in Maya, as it is Parashakti, Paramashakti, Parashodasi, Manonmani, my responsibility to save the cosmos from destruction. I am telling some of the truths. Listen properly. Within next few months, not in thousands or lakhs, lives will be lost in crores. Crores of lives will be lost in India. I am telling you the truth. I am telling you the good. Search for protection for your life. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. COVID deaths probably 3 times higher than record cells. This is an article by the BBC.com news. More than 18 million people, 3 times higher than the official records suggest, have probably died because of COVID. US's Washington University researchers say. The researchers gathered data through searches of various government websites, the World Mortality Database, the Human Mortality Database, and the European Statistical Office. Rates of excess deaths are estimated to have varied dramatically by country and region, but the overall global rate calculated in the study
is 120 deaths per every 100,000 people. That would mean that about 18.2 million deaths have happened because of COVID in the 2 years between the start of 2020 and the end of 2021. 3 times as many as the official 5.9 million that have actually been recorded. People infected with COVID-19 are at increased risk of developing heart conditions up to a year later. The Pan American Health Organization warned that millions of children have fallen behind on routine immunizations during the pandemic, causing outbreaks of diseases such as measles and diphtheria in Latin America and the Caribbean. Many doctors believe it's possible to have long-term effects from the Omicron variants of the virus. A lot of people who catch the coronavirus remain ill for an extended period. An estimated 10 to 40% later suffer from long COVID. After a COVID infection, there is an increased risk of developing a serious blood clot for the next 6 months, a study from Sweden suggests. The research found people with severe COVID and those infected during the first wave had the highest clot risk. About 17 in every 10,000 COVID patients had a blood clot in the lung, compared with fewer than 1 in every 10,000 who do not have COVID. University in Iowa at Iowa City, researchers led the study of 24,950 patients with in-hospital cardiac arrest from 286 US hospitals, of whom 597 had COVID-19 from March to December 2020. Adult COVID-19 patients who had an IHCA were 35% less likely to receive potentially life-saving defibrillation without delay and survive to hospital release, according to a study in the JAMA Network Open. Catching COVID may cause changes to the brain, a study suggests. Scientists found significant differences in MRI scans before and after infection. Even after a mild infection, the overall size of the brain has slightly shrunk, with less gray matters in the parts related to smell and memory. The researchers do not know whether the changes are permanent, but stress that the brain could be healed. A study is published in the journal Nature, where the lead author, Professor Gwenaëlle Doard from the Wellcome Center of Integrative Neuroimaging at the University of Oxford says, "We were looking at essentially mild infection. So to see that we could really see some differences in their brain and how much the brain had changed compared with those who had not been infected was quite a surprise." The UK Biobank project has followed the health of 500,000 people for about 15 years and has a database of scans recorded before the pandemic, so provided a unique opportunity to study the long-term health impacts of the virus. The scientists rescanned 401 participants on 4.5 months on average after the infection, 96% of whom had had mild COVID and 384 participants who do not have COVID. They found that the overall brain size in affected participants had shrunk between 0.2 to 2%. There were losses in gray matter in the olfactory areas linked to smell and regions linked to memory. Those who had recently recovered from COVID found it a bit harder to perform complex mental tasks. But the researchers do not know whether the changes are reversible or truly matter for health and well-being. A new study says 1 in 10 Australian healthcare workers has had thoughts of suicide or self-harm during the pandemic. Healthcare workers in Somalia suffer from high rates of anxiety, depression, and stress because of their work with COVID-19 cases. Initial findings record a high prevalence of anxiety in the workforce at 69.3%, 46.5% for depression, and 15.2% for stress. According to the youth researcher, digital platforms are the only medium for making contacts of over a period of 2 years. This can lead to restrictions in personal development over such a long period of time. Not being able to smell the other person, touching them, not able to notice their aura or how they move. This impoverishment of impulses then, in the case of real contact and physical presence, means that the young people do not even know how to behave, how to comfort themselves, and how to look others in the eye.
Many people around the world are pinning their hopes on the vaccine, but even that isn't a quick fix. Polls show that some people may not be willing to be vaccinated. Even if someone is vaccinated, scientists don't yet know whether it's possible that they could get the virus and spread it, even if they don't get sick themselves. UK's recently announcement that it has identified a new strain of the coronavirus that appears to be 70% more infectious than the old strain. The virus is getting stronger and more virulent. The head of the World Health Organization said that it would be dangerous to assume that the highly transmissible Omicron was the last variant to emerge and that the world was in the endgame of the pandemic. Since Omicron was first identified a little over 10 weeks ago, more than 80 million cases had been reported to the UN agency, and more than that were reported in the whole of 2020. Conditions are ideal for more variants to emerge. World Health Organization epidemiologist and technical lead on the COVID-19, Dr. Maria stressed that the pandemic is far from over and future variants will be in some way more virulent than Omicron is now. They warned that the next variant could more easily evade immunity, rendering vaccines less effective. They cautioned that there is no guarantee the coronavirus will get weaker as it evolves, and that although the world might hope that's the case, we can't bank on it today. Data from the New York State Health Department shows that the BA2 is quickly moving to dominate its viral kin. BA2 is doubling in proportion statewide every 2 weeks and represents about 1 in 10 sequenced cases. The pattern is mind-boggling given what New York experienced this winter. Since Omicron's discovery in late November, the state has registered 2.2 million COVID-19 cases, its biggest surge of the pandemic. Recently, 2 junior doctors tested positive for COVID-19 only 7 to 10 days after they recovered from the same infection. 14 days ago, the 2 doctors were symptomatic and tested positive for COVID. Subsequently, they tested negative, but after 7 to 10 days of recovery, they began showing the same symptoms again. This includes fever, headache, body ache, and sore throat. There may be a chance of people getting reinfected again. Scientists are exploring whether Omicron is a different pandemic altogether. Virologist and former chief of the Indian Council of Medical Research, Dr. T. Jacob John, said it is very likely that the 2 pandemics are going on side by side, one by the Delta and the other by Omicron. Providing some fresh insight into the origin of Omicron, the virologist told news agency PTI that Omicron is not fathered or mothered by the Wuhan D6114J. According to Dr. Jacob, Omicron's immediate parentage is not known, but it has some distinct connection with Wuhan D614G, which began the pandemic. Since Omicron is illegitimate or deviant from the COVID-19 pandemic progression script, we must think of the 2 pandemics going on side by side, Delta and the close relatives, and Omicron and its variants in the future. Having gone and seen the various levels at which the coronavirus, the pandemic, is affecting humanity, not just directly, but the after effects and side effects of the pandemic, let us now listen to the solutions which Devi Parashakti reveals to come out of the sufferings of these pralaya elements. Parashodasi Meenakshi, Parameshwari Meenakshi, Parashakti Meenakshi, இங்கு எழுந்து அருளினோம் எல்லோர்க்கும் ஞானமும் தன்மையும் தந்திட நன்மையெல்லாம் அளித்திட நாமே வந்தோம் இங்கு கைலாசத்தின் சுவாமினியாய் பரமசிவன் கிரகத்திருந்து நம் அனுக்கிரகத்தினால் நித்யானந்தன் விக்கிரகமாய் மலர்ந்தோம். உங்கள் எல்லோர்க்கும் நல்லதைச் செய்திட, நன்மையைச் சொல்லிட, தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் எனும் புருஷார்த்தங்கள் நாளும் பொங்கி மலர்ந்திட வந்தேன் இங்கு. மாந்தர்கள்
கொடுந்தொற்று கொரோனா கண்டு அஞ்ச வேண்டாம். 8 வழியின் மூலமாகவும் எண்ணத்தில் தியானித்து என்னை பிரார்த்தித்தல் 1. சமூக வலைதளங்கள் மூலமாய் என்னை சரணடைதல் 2. எங்கெல்லாம் என் மகமாரி வடிவத்தில் நான் குடிகொண்டிருக்கின்றேனோ அங்கெல்லாம் பூமிதித்து என்னை வழிபடுவது 3. நெஞ்சில் மஞ்சள் தடவி வேப்பம் சாரருந்தி தினந்தோறும் என்னை தியானிப்பது 4. நிர்விகல்ப நிலையிருந்து நித்யானந்தத்தை நிறைத்து உயிர்வது 5. சிவ 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 எனும் பிரபஞ்ச பெரும் நாதத்தை அஜபா ஜபமாய் நிகழ்த்தல் 6. நிறைவான பூரண மனத்தோடு வாழைப்பழத்தோலும் வெங்காயமும் குதிகாலில் வைத்து பத்திட்டு நித்திரையில் அடங்குவது 7. பூரணமாய் பரிபூரணமாய் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் நினைப்பும் மறப்பும் அருந்த உணர்வு ஸ்மரணையில் அகம் அகம் என ஸ்புரிக்கும் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் ஆனந்த ஸ்புரணத்தில் இருப்பது 8 எனும் 8 முறையிலும் என எண்ணியோர் அத்துணை பேருக்கும் இல்லை கொரோனா கொடுந்தொற்றின் தாக்கமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் பயமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் மயக்கமும் வாழ்வீர்கள் வளத்தொடு நல் ஞானம் யோகத்தொடு நாமே நிம்மோடு நானே நீயாய் நீயே நானாய் நல்வாழ்வு வாழ்வீர்கள். 8இல் 1 செய்தாலும் கொரோனா உங்களை எட்டவிடாது காப்பு. ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம். Devi Parashakti beautifully reveals these 8 ways to come out of the suffering of the pralaya. She says, "Oh humans, don't be scared of the deadly infection corona. Through these 8 ways, praying and meditating on me, surrendering to me through social media, wherever I am residing, worshipping me by doing the fire walking, applying turmeric in the chest, drinking neem juice and meditating on me every day, being in unclutched state, filled with eternal bliss, doing ajapa japa of the cosmic sound Shiva with complete mind, applying banana peel and onion in the heels and going to sleep, being in the state beyond any remembrance or forgetting the Arunachala Spurana that blossoms as Aham in the state of Ananda Spurana." So these are the 8 solutions given by Devi Parashakti to come out of the pralaya and to relieve ourselves from these sufferings. With this, we're going to be having a break, after which we're going to be coming back and entering to the next segment of today's program. Please stay tuned. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering
your consciousness. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all. Nithyananda, we're back. And now in this next segment, we're going to be looking over some of the misinformation, gossip, rumors being spread about the Supreme Pontiff of Hinduism, and about the state of his physical health, and along with clarity about the actual happenings of KAILASA. In response to false, misrepresented information being presented in social media, in various news outlets, the Supreme Pontiff of Hinduism has posted 3 separate Facebook posts in response to these misinformation and false information. This post, which you are going to be reading out now, is from the 19th of May. Paramashiva's blessings. This is for all devotees and disciples. Please stop sending money to take care of my health related. From the day these rumors about my health started spreading, money is pouring into all our trusts from all over the world. Please stop this sending money. Now, all my devotees and disciples, listen intensely. The separation from me, the anxiety whether you will be able to see me again or not, and insecurity whether you will be able to get the darshan and initiations again or not. All this is a sweet pain which can be transformed into a deep devotional feeling connection to spiritual practice by Ajapa Japa of Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham, reading autobiography of the Avatar, and enjoying Nithyanandapedia. What we are going through is not a natural disaster like tsunami, earthquake, where sending money makes you feel fulfilled and you have done some charity. What we are going through is a great spiritual possibility by Paramashiva to all of us. Paramashiva himself is settling as a larger being with more intensity and power manifestation in me through this intense samadhi. This is not the time for you to send some money or charity, as I heard many devotees are selling their properties and pouring money to take care of my health into our organizations from all over the world. Please stop this. If you want me to be alive and active for longer time, for your benefit or the benefit of the whole world, do light lamp in front of my Guru Arunagiri Yogeshwara's picture in your own home and pray to him to settle into my body and be more active and energetic and live longer. Use this beautiful opportunity of sweet pain of separation to intensify your deep devotion and feeling connection more and manifest the powers and enlightenment of Paramashiva. It is all your love, devotion, feeling connection settles me from samadhi and makes me active and give satsangs again, not the money you pour. If you want to show your love, devotion, just put the picture of my Guru, Arunagiri Yogeshwara, light a lamp, take a selfie and post it. Whenever I open my eyes, I'll try to see all your posts and send my love and blessings to all of you. This is the stotra that describes Arunagiri Yogeshwara from the Arunachala Purana. Arunagiri Yogeshwara Vandanam. Lalate tripundri nitila krita kasturi tilakaha spuran maladhara spurita kaupina vasanaha dadano dustaram sirasi panirajam shashikalam pradeepa sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. The one who has the tripundri, the 3 lines of sacred ash on his forehead, the mark of the sacred musk applied on his forehead, who is the wearer of a glittering garland, who wears a loincloth on his radiantly glowing waist, who holds the unconquerable king cobra and crescent moon on his crown. Victory unto Arunagiri Yogeshwara, the illuminator of all beings. This is from the Arunachala Puranam, first verse, Arunagiri Yogeshwara Vandana. In this salutation, we offer our respects and gratitude to Arunagiri Yogeshwara, the embodiment of Paramashiva, who incarnated a few thousand years ago and is even today available to his ardent devotees in the gracious form of Arunachaleshwara, the presiding deity of the Arunachaleshwara temple of Tiruvannamalai. With this salutation, we remember and thus invoke Arunagiri Yogeshwara's presence as we recall the great Leela of his happening in the Avatar Leela.
life of the avatar. Enrich and enjoy, share and celebrate. And here you can see a beautiful illustration of the Supreme Pontiff of Hinduism with Arunagiri Yogeshwara. Here we have the next post posted by the Supreme Pontiff of Hinduism on May 22nd. Paramashiva's blessings. For all my dear disciples and devotees, I will try to give you live coverage of Samadhi happenings in and around me. If you imagine cosmos as a big, huge air balloon, your body as a small ball inside that huge air balloon, I feel one with the huge air balloon. The cosmos, and feel like I can understand and do anything about the cosmos, but paradoxically, not able to move that small body I am having inside that huge cosmic balloon. I feel more I, me, mine, identities move with the cosmos. I can feel like I can move anything in the cosmos, but paradoxically, not able to move anything in my body, even my feet or my hands. Absolute aloneness. Other than I, nothing else exists but no tiredness or boredom of loneliness. Now, the moment I sit in Padmasana, all the nadis settle down, including breathing. Being falls into samadhi, no verbalization, no visualization. Absolute unclutching experience in pure consciousness experience of Mahakailasa. Paradoxically, if I stretch my body and lay down, I am able to open my eyes and recognize all the things happening around me. So my doctor disciples who are taking care of me insist that I keep my body stretched. When I see somebody, I see their whole past, present, and future lives and patterns together. So the way I relate with them looks illogical, irrational for them, and even for others. I can also see the past, present, and future. Time is just one more dimension of life, like length, breadth, and depth. Living the life as long as you want, or taking another body in any plane or any loka, is just your free will. I feel more comfortable, more relaxed, and resting while sitting in Padmasana, wide awake, day and night, without knowing the difference between day and night, than stretching my legs and lying down. Few more further medical test results have come. Medically, my body is completely fit and healthy, but still not able to eat one idli, not able to sleep even for 21 minutes continuously. This absolute silence and stillness of the snow-covered mountains and oceans keeps me extremely energetic and alive. I lived a full sincere life, integrated to my Guru Parampara, did extreme hard work. If my Guru Arunagiri Yogeshwara gives more time, I will do more of his work. I am absolutely fulfilled about my path and extremely enthusiastic about my future. Anything my Guru wants to unfold. With my Guru's grace, I already made KAILASA, the revival of the enlightened Hindu civilizational nation, happen with sovereign land. I have revealed my vision for furthering of revival and enriching through more than 20,000 hours of my satsangs, initiations, classes which come around 1.7 terabyte digital material in the last 22 years from 2000. Books published with ISBN number 1250 in 52 international languages. Still more than 700 books and manuals are unpublished, which will soon be published. I have initiated enough disciples to manifest Paramashiva's powers and created many Kailaya-vasis who will carry on this mission of Kailasa. So I neither have greed to live longer on this planet, nor have hated to leave this planet. I am absolutely fulfilled. Meditate on each of these descriptions about Samadhi and do Ajapa Japa or unclutching. You can also experience this as you are all in the space of oneness with me, and we are all literally in the extension of one universe, Paramashiva. Enrich and enjoy, share and celebrate. This is the second post where the Supreme Pontiff of Hinduism posted to remove all the misconception and misinformation regarding his personal health and the state of Kailasa. This is the last post where the Supreme Pontiff of Hinduism has posted on the 23rd of May. Paramashiva's blessings. One more live coverage for all of you from inside Samadhi. One, the literal meaning of the word Samadhi is Sama Adhi.
getting balanced or one with the origin. In multiple ways, my body, mind, being, emotions, muscle memory, bioenergy are all getting balanced and again aligning back to the origin. Vata, Pitta, Kapha. All the three doshas of the body falls into Samatva. This means unnecessary fat and undigested food accumulated inside the body leaves the body in multiple forms and body gets completely detoxed and starts shining like the third eye of Paramashiva. This is why no external food or no regular sleep or no regular mala jala. It is Ingala, Pingala and Sushumna. The three nadis get absolutely balanced. So breathing and the dasa pranas, the 10 actions of the air circulation inside the body, get completely balanced, purified and detoxed. The karmas are purified, burnt and cleared. When I am established in this samadhi state, all those people who asked boons and prayers, wishes are granted. Energy from Paramashiva manifests intensely and fulfills everyone. That is the reason people find all the boons they ask me during the program or during the prayers get fulfilled when I'm in samadhi. All the questions people ask are responded and answered inside them when I am in samadhi because I am in oneness with all of them. Even the so-called haters and enemies lose the strength to hate me and hold on to their enmity because I spread and being one even inside their soul. I see every being with all their past lives, present life and future possibilities and respond accordingly to each being. For each devotee, disciple who pours their time, treasure, talent, my love from the samadhi state is showered back on them. Love and attention from samadhi state is pure energy and power. So when it is showered, nobody will be able to doubt or deny it. Every boon and blessing given during every program, every time, even in the past lives are empowered, manifested, fulfilled, now while I'm in samadhi, because through this body, intensely Paramashiva manifests and does all his activities he is supposed to do. It is literally like Paramashiva takes over my body, being completely operates on high-speed intensity and urgency, responds to single individual prayers to the largest happening in the cosmos. Many seekers, self-denial, self-hatred, HDHT is dissolved, right knowledge is given, and the courage to follow the right knowledge is showered. That is the reason why I am in samadhi. Many devotees, disciples become so intense like Shivaganas and take powerful decisions towards manifesting Paramashivatva. Actually, building of the real KAILASA work happens million times more when I am in this deep samadhi than doing regular activities like satsang, initiation, and classes. The whole cosmos is churned. Sincere seekers are intensely attracted towards me intensely, beyond the societal patterns and conditionings. During these intense samadhi periods, Paramashiva manifests in this being like dynamite diamond and destroys all the patterns and conditionings. Ignorant conclusions supported by arrogance. Paramashiva loves, continues to love you so powerfully till all the doubts and denial about his love drops until you start enjoying the same love and oneness with Paramashiva. Enrich and enjoy, share and celebrate. So these are the three posts where the Supreme Pontiff of Hinduism directly addressing all the rumors and misinformation being spread about his personal well-being and about his health. After the next break, we are going to be having a couple of devotees and disciples who are going to be showing their solidarity with KAILASA and by voicing their support for KAILASA and clearing all the misconceptions and misinformation being spread about the Supreme Pontiff of Hinduism. Please stay tuned. We'll be back right after the break. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life.
giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Conscious woman or man, be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present.
by being ferocious with yourself. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all.
itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Nithyananda, we're back, and joining with me here today, voicing their support for KAILASA, showing their solidarity with the Supreme Pontiff of Hinduism. We have a few devotees, disciples joining us from Tamil Nadu. We have Muruganaya, and we also have
Karthikeya from Kanchipuram. Nithyanandamaya. Nithyanandamaya. உங்க பத்தி ஒரு பிரீஃபான இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஐயா. நித்யானந்தம். என் பேர் கார்த்திக். நித்யானந்தம், என்னுடைய பேர் கார்த்திக். நான் காஞ்சிபுரம் வந்து பண்றேன். சொந்தமா இங்க தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கடந்த 2014 இருந்து சுவாமிஜியோட நாங்க எங்களுடைய ஃபேமிலியோட சுவாமியோட பக்தர்களாக சீடர்களாக இருந்து சுவாமிஜியை வழிபட்டுட்டு வரோம். ஸோ பல மிராக்கிள்ஸ் எங்க லைஃப்ல ஆக்சுவலா சுவாமிஜிக்கு முன்னாடி சுவாமிஜிக்கு அப்புறம்ன்றது எங்க லைஃப் வந்து ரெண்டாவே பிரிக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ள மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ கண்டினியூவா இன்னைக்கு வரையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 இயர்ஸா சுவாமிஜியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ரமக்காக உங்க சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு நீங்க வரதுக்கு. முருகனையா, உங்க பத்தி இப்ப நீங்க பிரீஃபான இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஐயா. ஐயா உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணணும். நித்யானந்த சுவாமி, நான் 2014 இருந்து இருக்க சாமி கூட. அவரு கொடுக்க வரத்தாலையும் சாமி இந்த உடல் வாழுது. அவ்வளவு பெரிய அவர் பக்தர்னு சொல்லலாம். அவரோட நெருங்கிய அவரு தான். என்னோட சிவனும் அவரு தான், எல்லாமே அவரு தான். சாமி தான். சாமியோடதான் என்னோட வாழ்க்கையே ரன் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. சாமி தான் எல்லாமே எனக்கு. அதே என்னோட தருமபுரியில தான் இருக்க. 2014 இருந்து நான் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு லைஃப்க்கு வந்து கேக்குதா நம்ம பேசுறது? ஓகேங்க ஐயா. இப்ப கார்த்திக் ஐயா, இப்ப நம்ம ரீசெண்டா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியோ நம்ம இங்க யூடியூப் லைவ்ல வந்து நம்ம சுவாமிஜியோட லேட்டஸ்டான ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோங்க ஐயா. ஸோ ஃபண்டமெண்டலா சுவாமிஜியோட ஹெல்த் பத்தி அவர் கூட ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரூமர்ஸும் நியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப பொறுப்பட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்கய்யா. ஸோ எக்ஸாக்டா என்ன நடக்குது, எக்ஸாக்ட் மீடியா என்ன சொல்றாங்க, ஆனா உண்மை என்ன நடக்குதுயா? மகாராஜ், மீடியா சொல்றது என்னன்றதை விட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், என்னுடைய லைஃப்ல நடந்த ஒரு சில மிராக்கிள்ஸ் நான் வந்து இங்க ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். சுவாமியை நான் பார்த்து நாள்ல இருந்து எனக்குள்ள பயங்கரமான ஹீலிங் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வாரணாசியில கிளாஸ் அட்டன் பண்ணினோம். ஸோ சுவாமி கிட்ட பர்சனலா ஹீலர் இனிஷியேஷன் சுவாமி வந்து என்னுடைய ஆனந்த கந்தத்துல என்ன மாதிரி பல லட்சம் பேருக்கு அவர் வந்து ஆனந்த கந்தத்துல தொட்டு அவர் வந்து ஹீலிங் இனிஷியேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த மாதிரியான எங்களை மாதிரியான சீடர்கள், நான் இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு வியாதி இருக்குன்னா எங்களை மாதிரியான சுவாமி கிட்ட தீட்சை எடுத்த சீடர்கள் போயிட்டு ஹீல் பண்ணியே பல வியாதிகள் குணமடைஞ்சிருக்கு. அதுல வந்து எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நானே பார்த்து வியந்தது என்னன்னா, என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன் ஒருத்தவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் ஃபைனல் ஸ்டேஜ், ஸ்டொமக் கேன்சர் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டாக்டர்ஸ் வந்து ரிசல்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இவங்க மேக்சிமம் ஒரு 1 month இருந்தா பெரிய விஷயம், இவங்களுக்கு நீங்க செலவு பண்றது வேஸ்ட். 1 year ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்த ரிசல்ட் இது. ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது வேஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கிற வரையும் அவங்க உங்களுக்கு லாபம்ன்ற மாதிரி சொல்லி அணைச்சி வச்ச ஒரு பேஷண்ட். அவங்கள வந்து நாங்க போய் பார்த்து அவங்களுக்கு ஹீலிங் கொடுத்து 21 நாள்ல இதே ஆத்மலிங்கம் தான், இந்த சுவாமி கையில வாரணாசியில வாங்கின இந்த ஆத்மலிங்கத்தால ஹீல் பண்ணி கண்ணு முன்னாடி பார்த்திருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் ஃபுல்லா கியூர் ஆகி அவங்க வந்து நல்லா ஆனதை வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட், அதாவது போட்டோ ரெக்கார்டோட ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கேன்சர் கட்டி எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்றது உட்பட என்கிட்ட போட்டோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் ஆனது, அதாவது டாக்டரால கைவிடப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட், இவங்க இதுக்கு மேல பிழைக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லி விட்ட பேஷண்ட் கண்ணு முன்னாடி பார்த்திருக்கிறோம். 21 நாள்ல அவங்களுக்கு கியூர் ஆனது. அப்ப சுவாமி கிட்ட இருந்து ஹீலிங் இனிஷியேஷன் வாங்கி நாங்க போய் ஒரு ஹீலிங் கொடுக்கும் பொழுதே, அவர் சக்தியை வாங்கி இப்படி கொடுக்கும் பொழுதே ஒருத்தருக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய மிராக்கள் நடக்குதுன்னா, அப்ப அவருடைய சக்தியை வந்து வாய் வார்த்தையால எப்படி மகாராஜ் சொல்ல முடியும்? அதே மாதிரி பல பேருக்கு இதுனா நான் பிசிக்கலா போய் அவங்களுக்கு ஹீலிங் கொடுத்தேன்.
இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு சாமி வந்து இந்த பரமசிவ பிரார்த்தனை மந்திரம்னு அந்த இனிஷியேஷன் கொடுத்ததுல சொல்ல முடியாத மிராக்கல்ஸ். அதாவது எப்படி சொல்றது, எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து மந்திரங்கள் படிக்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம், அந்த உச்சாரணம் செய்யறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அப்போ வயதானவங்கள்ல இருந்து இளைஞர்கள் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சான்ஸ்கிரிட்ட ஏனோதானம் தான் சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட்ன்றது நாக்குக்கு நடனம் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான வார்த்தைகள் வந்து கரெக்டா உச்சரிச்சாதான் அதனுடைய பலன்கள் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு ஐதீகமும் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட சான்ஸ்கிரிட் மந்திரத்தை கிட்டத்தட்ட ஃபாஸ்டா படிச்சாலே ஒரு 10 நிமிஷம் படிக்க கூடிய அந்த 4 பக்க மந்திரங்களை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாணையில நாங்க படிக்கும் பொழுதே அவருடைய இன்டெகிரிட்டி சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நீ படி, என்னுடைய சக்தினால அது வந்து சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியேஷன் கொடுத்ததுனாலேயே அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த மந்திரங்களை உட்காந்து இன்டகிரேட்டடா படிக்கும் பொழுதே பல மிராக்கள் நடந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல விஷயங்கள் நடந்தது. 2017 சுவாமி இனிஷியேட் பண்ணாங்க, இன்னைக்கு வரையும் கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் ஆகுது. இந்த 5 வருஷத்துல ஒரு சில மிராக்கள் நடந்திருக்கு, அதாவது நிறைய மிராக்கள் நடந்திருக்கு. அதுல ஒரு சிலது மட்டும் நான் இப்ப சொல்றேன். ஒரு ஐயா வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சக்காமால அவருக்கு அன்கான்சியஸ் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுறாரு. அட்மிட் ஆன பிறகு அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா பித்தப்பையில கல் இருந்திருக்கு, அந்த கல்லை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி வெளியெடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மஞ்சக்காமால 35 பாயிண்ட் கிட்ட ஏதோ இருக்கிறதா, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு டாக்டர் முன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா சுகர் டெஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க, சுகர் லெவல் ஐயா இருக்கு, ஸோ ரணம் ஆறாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷனை தள்ளி போட்டிருக்காங்க. இந்த விஷயங்கள் அவர் நினைவு திருமண பிறகு அவருக்கு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு பிபிஓ ரைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவருக்கு பித்தப்பையில கல்லு, பிபி, சுகரு, அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா மஞ்சக்காமால. இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட், அவங்களுக்காக நான் சங்கல்பம் வந்து படிக்கிறேன். இதுதான் என் லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் மந்திரம் படிச்சு நடந்த ஃபர்ஸ்ட் மிராக்கள். அவருக்கு வந்து நான் சங்கல்பம், அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, 4 நாள் வந்து சுகருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு, ஸோ 4 நாள் கழிச்சு ஆப்ரேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. டாக்டர் உடம்புல கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வியாதியானது சாமி அருளால் குணமாகப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல பிரார்த்தனை வச்சுட்டு சங்கல்பம் வச்சுட்டு அவருக்கு நான் வந்து இந்த சங்கல்பத்தை வாசிச்சேன். எங்கன்னா என்னுடைய பெட்ரூம்ல ஒரு ஓரமா சேர் போட்டு சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு கால் மேல கால் போட்டுக்கிட்டு சுவாமியை நினைச்சிட்டு வாசிச்சேன். கரெக்டா 4வது நாள் சுகர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வர வச்சு அவருக்கு அந்த சுகர் டெஸ்ட்டை எடுத்து அந்த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் சுகர் இப்ப நார்மலா இருக்கு, இப்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணலான்ட்டு அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு டாக்டர் சர்டிபிகேட் பண்ணி இவரை வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவருடைய உடம்புல எங்க பெயின் ஆல்ரெடி இருந்ததோ அங்க டாக்டர்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இவர் பெயின் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ பெயின் இல்லைன்னு சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு ரீஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது பித்தப்பையில கல்லே இல்லாம போயிடுச்சு. சோ இந்த மாதிரி பல மிராக்கள். 14 வருஷம் ஒரு கணவனானவன் மனைவியை விட்டுட்டு ஃபாரின் போயிட்டான், என்ன தகவல்னே தெரியல. குழந்தைங்க 2 குழந்தைங்க, அதுக்கு வயசு 16 17 வயசு ஆகுது. எந்த தகவலும் 14 வருஷமா அந்த அம்மா தனியா இருந்து அவங்க பசங்களை வளர்த்துருக்காங்க. அந்த கணவனுடைய வீட்லயும் அவங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை. தூக்கு மாட்டி சாகக்கூடிய நிலைமையில யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த தம்பி வந்து நித்யானந்த சாமி டிவோட்டி, இவர் மந்திரம் படிப்பாருன்னு சொல்லி அந்த அம்மாக்கு நம்பரை கொடுத்து அந்த அம்மா எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி சொன்னாருங்க, நீங்க எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் பண்ணுங்க, சாக கிடக்கிற நிலைமையில அவர் வந்து எனக்கு இந்த இது நம்பர் தந்தாரு, ஸோ நான் சாமியை நம்பி வந்திருக்கிறேன், எனக்கு ஏதாச்சும் உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் வந்து 21 நாள் மந்திரம் படிக்கிறேம்மா, தொடர்ந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு 14 வருஷம் பிரிஞ்சிருந்த கணவன் 21 நாள்ல சேர்ந்துட்டாங்க. அவங்க 21வது நாள் எனக்கு வந்து கால் பண்ணி அவ்வளோ, அதாவது அழுகுறாங்க. ஏமா இவ்வளவு அழுகுறீங்கன்னு சொல்லும்போது என்னுடைய புருஷன் எனக்கு வந்து போன் பண்ணாருங்க, அவர் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர்ல இருந்து வர்றதா சொல்லி இப்பதான் எனக்கு வந்து கால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நம்ப முடியாது, இதெல்லாம் சினிமாலதான் நடக்கும். ஆனா ரியல் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிராக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாசிபிளே இல்லை. ஸோ அப்போ நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும்போது என்ன சொல்ல ஆரம்பிப்பேன்னா, நீங்க சாமியை நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்க என்ன நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த மந்திரத்தை நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்றோமோ அது லிசன் மட்டும் பண்ணுங்க, மிராக்கள் நடக்கும். மிராக்கள் நடந்த பிறகு நீங்க நம்ப ஆரம்பிங்க. ஏன்னா உங்க நம்பிக்கைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் தான் சுவாமிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். எவ்வளவு விஷயங்கள், எவ்வளவு மிராக்கல்ஸ் நடந்திருக்கு, பேசணும்னா பேசிட்டே போலாம். குறிப்பிட்ட இந்த நேரத்துக்குள்ள முடிக்கிறதுனால ஒரு 2 மிராக்களோட நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். ஸோ இதுக்கு எதுக்கு நான் இதை சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த மாதிரி அவருடைய
அந்த பிரசன்ஸ் ஆனது உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. எங்க அவரை நினைச்சு மகா வாக்கியம் சொன்னாலும் அவருடைய பிரசன்ஸ், அவருடைய பிளஸிங் அங்க நடக்கும் பொழுது இவங்க எப்படி அவருக்கு போய் வியாதி வருதுன்னா என் வாயால சிரிக்க முடியல மகாராஜ் எனக்கு. அவங்க எனக்கு சொல்ற ரொம்ப உண்மைதான். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி ஆக்சுவலி கேட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி 4th ஸ்டேட் கேன்சர், 3rd ஸ்டேட் கேன்சர்லாம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு எனர்ஜி தர்ஷன், ஒரே ஒரு ஹீலிங்கு அவங்க ஹீல் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து thousands 100,000 பேருக்கு ஹீலிங் கொடுத்த அந்த கை, அவரோட பாடி அவரால் ஹீல் பண்ண முடியாதா? ஸோ இந்த லாஜிக் நம்ம பேஸ் பண்ணி வச்சியே அவங்க கொடுத்த அக்யூசேஷனோ, அவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனும் ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு எந்த பேஸ் லைனும் கிடையாது. நீங்களே சாமிஜி விட்டுருங்க, அவர் இனிஷியேட் பண்ண டிசைபிளோ அவர் கொடுத்த ஆத்மலிங்க வச்சு இவ்வளவு ஹீலிங் நடந்திருக்குன்னா அப்போ அவர் எவ்வளவு ஹீலிங் அவனால பண்ண முடியும்? இது ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் நீங்க போட்டிருக்கீங்க. இப்ப நம்ம ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம என்ன அட்ரஸ் பண்றோம்னா, இந்த மாதிரி சாமிஜி பிசிக்கலா அவர் பிசிக்கலா என்னால இருக்க முடியல. ஸோ அவருக்கு மெடிக்கல் பிரச்சனை எதுவுமே இல்லைன்றோம். ஆனா அவர் பிசிக்கலா நம்ம கூட இருக்க முடியல. அப்ப எக்ஸாக்ட் என்ன நடக்குது சாமி? ஆக்சுவலா மகாராஜ் அவர் பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் வந்து சாமி என்ன ஃபர்ஸ்ட் நான் அவர் வந்து சாமிஜி உங்களை நான் ஹக் பண்ணணும் போது என்ன ஹக் பண்ணி சாமியும் கூடவே இருக்கேன் ஆனந்தமா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அடிச்சு கொடுத்தாரு. உண்மையிலேயே என் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செகண்டும் அதை நான் இப்ப எங்கேயாச்சும் வீட்டை விட்டு கிளம்புறேன்னா கூட அந்த வார்த்தை என் காதுல ஒலிச்சுட்டே இருக்கும் இந்த 8 வருஷமா. எப்படின்னா இப்ப ரீசெண்டா நடந்த ஒரு மிராக்கிள் சொல்றேன் மகாராஜ். என்னுடைய மேரேஜ் வந்து லாஸ்ட் இயர் நடந்தது, April 22. அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய மிராக்கிள். அது சொன்னோன்னா எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். நான் இப்ப நடந்த சிம்பிளா ஷார்ட்டா முடிக்கிற மாதிரி ஒரு மிராக்கிள் சொல்றேன். இந்த வருஷம் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி டே, லாஸ்ட் மந்த் April 22. சாமி இருந்திருந்தா அங்க போய் சாமி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருக்கலாம், இல்ல பிசிக்கலா மெசேஜர்லயாச்சும் கேட்டு பிளஸிங் வாங்கியிருக்கலாம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நான் வந்து கிட்டத்தட்ட டிப்ரெஷன் சொல்ல முடியாது, ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது சாமி கிட்ட இருந்து. ஏன்னா என்னுடைய மேரேஜுக்கு அவர் வந்து பர்சனல் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பிளஸ் பண்ணாரு. மேரேஜ் முடிஞ்சு ஒரு 1/2 hourல ஆக்சுவலா நான் ஃபேஸ்புக் வீடியோ போட்டேன், யதார்த்தமா தான் போட்டேன். ஐ சா த வீடியோ, கன்வே மை விஷஸ் டு தெம் சொல்லிட்டு என்னுடைய மாமனார் அக்ஷயாவுடைய அப்பாவுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. கன்வே மை விஷஸ் டு தெம், 16 பெற்று பெருவாழ்வாகன்ட்டு. அதுவே வந்து மிகப்பெரிய, ஏன்னா நான் சாமிக்கு இன்விடேஷன் கூட கொடுக்க முடியல என்னால. பிக்ஸ் பண்ண டேட்லயும் கல்யாணம் நடக்கல, ஏன்னா அந்த டைம் கொரோனா டைம் ஸ்டார்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் விடுதி வந்துட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருந்து லாஸ்ட் இயர் எனக்கு வந்து பிளஸிங் கிடைச்சது. இந்த வாட்டி சாமி கிட்ட ஒரு பிளஸிங் கூட வாங்க முடியலையே, சாமி சமாதி நிலையிலேயே இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அப்போ வந்து அன்னைக்கு ஆக்சுவலா காமாட்சி கோவில்ல நான் வந்து அபிஷேகம் வச்சிருந்தேன். காஞ்சி காமாட்சி கோவில்ல அபிஷேகம் வச்சிருந்தேன் 4 மணிக்கு. வேற ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே நாள்ல அந்த ஆக்சுவலா உதய அஸ்தமன சேவைன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது காலையில பள்ளி எழுச்சியில இருந்து நைட்டு பள்ளியற வரைக்கும் அந்த ஒரு பர்சனுடைய செலவுல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பே பண்ணி அந்த மொத்த பூஜைக்கும் அவங்க வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அந்த பர்சனால அங்க வர முடியல, காமாட்சி கோவிலுக்கு வர முடியல. சோ அவங்க அந்த உபயதாரருக்கு பதிலா அவங்க எனக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து என்ன போயிட்டு அந்த பிரசாதத்தை வாங்கி அவங்க ஆக்சுவலா அவங்க ஃபாரின்ல இருந்தாங்க அந்த டைம்ல, முன்னாடியே அவங்க புக் பண்ணிருந்தாங்க. பட் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைனால அவங்க ஃபாரின் போயிட்டாங்க. சோ அவங்க வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா டைரக்டா இன்ஃபர்மேஷன் வரல, எனக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. சோ அவங்களுடைய நண்பர்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அந்த நண்பர் வந்து அவரால் போக முடியாதுன்றதுனால எனக்கு அதை கன்வே பண்ணாரு. சோ நீங்க தான் இன்னைக்கு காமாட்சி கோயில அபிஷேகம் வச்சிருக்கிறதா சொன்னீங்க, நீங்க போகும்போது இந்த பிரசாதத்தையும் சேர்த்து வாங்கி நான் சொல்ற அட்ரஸுக்கு கொரியர் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நாங்க ஏதோ குங்குமம் பிரசாதம் தருவாங்க அப்படின்னு போனா அந்த ஹோல் டேக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த உபயதாரருக்கு நடக்கக்கூடிய அத்தனை மாலை மரியாதைகளும் எங்களுக்கு நடந்தது. அவங்க ஆக்சுவலா அதுல அன்னதானமும் இன்க்ளூடு. உதய அஸ்தமன சேவானா காலையில பள்ளி எழுச்சியில இருந்து நைட்டு பள்ளியறை வரைக்கும் ஃபுல் அந்த காமாட்சிக்கு என்னென்னலாம் அபிஷேகம் அலங்காரத்துல இருந்து என்னென்னலாம் அவருக்கு நடக்குமோ அது எல்லாமே இவங்களுடைய செலவு மாதிரி. சோ அன்னைக்கு கொடுத்த ஃபுட்டுல இருந்து, அன்னைக்கு ஆக்சுவலா தங்க ரதம் வேற, கோவிலை சுத்தி தங்க ரதம் வரும், அந்த தங்க ரதத்துல இருந்து எல்லாமே அந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து உபயதாரரா நாங்க போய் நின்று அந்த அந்த பிளஸ்ஸிங்கை வந்து நாங்க எடுத்துக்கிட்டோம்.
ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த அத அர்ச்சனை பண்ணாங்க. எங்க பேர்லயும் அர்ச்சனை அன்னைக்கு நடந்தது. ₹1 நாங்க அன்னைக்கு ஆக்சுவலா செலவு பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி இது உண்மையிலேயே எனக்கு சாமியுடைய மிராக்கலா தான் இருந்தது. ஏன்னா வேற எங்கேயாச்சும் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல வேற நபருக்கு தகவல் போயிருக்கலாம். அந்த தகவல் சொன்ன நபரும் அன்னைக்கு அங்க இல்ல, புக் பண்ண நபரும் அன்னைக்கு அங்க இல்ல. ஸோ ஏதோ ஒண்ணு சுவாமியோடைய கருணையினால எனக்கு அன்னைக்கு கரெக்டா என்னுடைய மேரேஜ் நடந்தது. எனக்கு மிகப்பெரிய மிராக்கள் அதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி இது பண்ண முடியாது மகாராஜ். அந்த அளவுக்கு லைஃப்ல வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் நான் கூட தாண்டா இருக்கேன், ஏன்டா ஃபீல் பண்ற அப்படின்ற அளவுக்கு அவரு தோல் மேல கை போட்டு கூடவே உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரிதான் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு விஷயமும் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு. என்ன மாதிரி எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் இந்த மாதிரிதான் அவங்கவுங்கள தனிமையா கேட்டோம்னா கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபுல் வீக் ஐயா, நீங்க மட்டும் இல்ல, இந்த ஃபுல் வீக் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் கண்டினியூஸா வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க சாமிஜிக்கு இப்போ முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபேஸ்புக் எடுத்துருவோம், ஸோ ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம், இல்லைன்னா சாமிஜிக்கு மெசேஜ் அனுப்புவோம். இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ ஆக்சுவலி நான் பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ண சொன்னேன்னா, முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், சுவாமிஜி வந்து ஒரு நம்ம லைஃபோட செப்பரேட் எதுவும் கிடையாது. நம்ம காலையில் எழுந்திரிக்கிறதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப்ல ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தால் சாமிஜிக்கு சொல்லணும்னு இருக்கும், ஃபேஸ்புக்ல போடணும்னு இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு நடந்திருக்குன்னா சாமிஜிக்கு சொல்லணும், அவர் பார்த்துப்பாரு நம்மள சொல்லணும்னு இருக்கு. ஆனாலும் இப்போ சாமி அவர் வந்து பிசிக்கலா நம்மளால இருக்க முடியல, அவர் ஃபேஸ்புக்கும் ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, அந்த பிசிக்கல் இன்டராக்ஷன் இப்போ கிடையாது. அவர் என்ன சொல்ல இருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னாரு, சில டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ண ஃபீல் பண்றாங்க இந்த அவர் எக்ஸாக்ட்லி யூஸ் பண்ண வார்த்தை வந்து ஸ்வீட் பெயின். அவர் வந்து இந்த செப்பரேஷன் இருக்கிற பெயின், அந்த பெயின் வந்து அது பெயினா எடுக்காம அந்த பெயினா டிவோஷனா பக்தியா கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம முன்னாடி நடக்கிறது வந்து பிசிக்கலா நம்ம ரிலேட் பண்றது பதிலா சாமிஜி வந்து நம்ம இன்டர்னலா அவரோட பேர் எடுத்துட்டு மகா வாக்கியம் சான்ட் பண்ணி அது மாதிரி இன்டர்னலா டர்ன் பண்ணிட்டு அந்த 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 வழியா அவர் வந்து ரேட் பண்ண சொல்றாரு. ஸோ ஆக்சுவலி சொல்ல போனா இது வந்து நான் இப்ப நடக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும், சாமி எப்பயுமே கூடியதா இருக்காரு, எப்பயுமே சேர்ந்தா இருப்பாரு, நம்ம வர ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து அவர் இருப்பாரு நமக்கு தெரியும். ஆனா இப்பதான் நமக்கு வந்து உண்மையா திரும்பி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு. அது பிசிக்கலா நான் எதுவுமே சொன்ன விரும்பினாலும் சொல்ல முடியல இப்ப. ஆனாலும் அவர் ஒரு மகா வாக்கிய சான் பண்ணாலும் ஒரு பேர் எடுத்தாலோ அந்த மிராக்கிள் நம்ம அந்த அவரோட பிளெஸிங்ஸ் ஆசீர்வாதம் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ சொல்ல போனா இந்த பிசிக்கல் நடக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம குரு பக்தி பிரேக் பண்றது நம்ம குரு பக்தி இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் தான் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கு இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிருக்கு, சாமிஜி வந்து பிசிக்கலா இருக்காரு இல்லையோ, அவர் என் கூடயே இருக்காரு, என் இருக்காரு. அவர் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கிற பிரச்சனை நமக்கு என்ன நடக்கணுமோ அவர் வந்து அவர் பார்த்துதான் இருக்காரு. நம்மளுக்கு அந்த ஒரு செக்யூரிட்டி ரிலாக்ஸேஷன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்துருக்கு. ரொம்ப நன்றியா, நீங்க வந்து பர்சனலா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்றது ரொம்ப அருமையான ஸ்டோரியா நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றியா, தேங்க்யூ. நித்யானந்தம் நித்யானந்த முருகனையா இருக்கீங்களா ஐயா? ஐயா இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, இப்ப நம்ம பேசுறது எல்லாமே மக்கள் சொல்றதோட நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சாமி வந்து எங்கேயும் போல ஆத்ம மூர்த்தியிலையும் அவர் இருக்காரு. நித்யானந்த பரமசிவோகனக அந்த பக்திக்காக பறந்து வரார். தனக்கு என்ன கஷ்டமோ துன்பம் எதுவும் இல்லாம அது அந்த வேலையே சரியா நடத்தி தரத்துக்கு சாமி முன்னாடி போயிட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து அவரை நினைச்சு அந்த பக்தியோட உருகுனாக்க அந்த வேலை அவர் செஞ்சு தராரு. இப்போ இதுக்கு இல்ல, என்னோட வாழ்க்கையில சாமி சந்திச்சு சாமி கூட இருக்குனாக்க ஒரு எனக்கு நடந்தது, நான் இந்த உடல் இல்ல எப்பயோ விட்டுட்டு இருப்பேன். 48 நாள் நான் ஐஸ்வார்ட்ல இருந்தேன் மகாராஜ். 48 நாள் இருந்தேன். அந்த 48 நாள் ஐஸ்வார்ட்ல இருந்து வர்றதுக்கு சாமி தான் காரணம். சாமி நினைச்சாக்க அவருதான் சரி பண்ணி அடுத்து கூட்டு வந்தது. இப்ப வாழ்க்கை வாழ வைக்கிறது அவருதான். அதனால இந்த மகா வாக்கிய சான் பண்ணவே நம்மளுக்கு இதுக்கு போறதுக்கான சூழல் கிடைச்சிருது. ஆனா சமாதி நிலையில சாமி இருக்காருன்றாங்க இல்லையா, அவர் அந்த பக்தியால நம்ம உருவனாக்க அந்த ஆசீர்வாதம் இங்க கிடைக்குது, சாமியோட ஆசீர்வாதம்.
அது செயல்படணும், அது நிஜமாயிடுது. அந்த வார்த்தை பேசினது வார்த்தை வாக்கா மாறிடுது. அவ்வளவு பெரிய பகவான் கிட்ட நான் ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஜென்மத்தோட புண்ணியமா தெரியாது. அவர் கூட வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு, அவரோட பேரு உச்சரிக்கிறதுக்கே அவரோட அந்த பரமாத்மாவோட கருணை, அந்த கருணை இருந்தால்தான் அவர் கூட நம்ம இன்னும் வாழ முடியுது, மீண்டும் மீண்டும் வாழ முடியுது. ஆனா மத்தவங்க அந்த வீடியோ மத்தவங்க எல்லாம் ஷேர் பண்றத எல்லாமே தன்னும் இன்னும் சாமி மேல அந்த ஏக்கம் தான் வருது தவிர்த்து அது மேல சுய சந்தேகமும் சுய டவுட்டே வரல. அந்த டவுட்னா அவரு என் உயிருக்குள்ளே அவர் இருக்காரு, அவர் மேல நான் ஏன் இருக்கு அந்த அச்சப்படுறது, அந்த டவுட் படுறது எதுவும் கிடையாது. இல்லை, அந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு சாமி. ஒரு சாமி கிடைச்சதே எனக்கு எவ்வளவு பெரிய நிம்மதியான வாழ்க்கை. அவரை நினைச்சாவே அது நடக்குது தானா. அவரு என்னை விட்டு கண்டிப்பா போனது கிடையாது, என் கூடவே இருக்காரு. அவரு இந்த சனத்துக்கு என்ன வேணும், இந்த சனத்துக்கு வேணும், அவர் அடுத்து பிளான் பண்ணி நம்மளை கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு. நம்மள அவரு இல்லைனாக்க நம்ம இல்லை, அந்த உணர்தல் எனக்கு எப்பயும் இருக்குங்க மகாராஜ். ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப அருமையான ஷேரிங் ஐயா. அந்த நித்திய ஆனந்தன்றதுக்கு நம்ம எத்தனை ஜென்மத்தோட கொடுக்கணும், அந்த ஆனந்தத்துக்கு அந்த எல்லையே கிடையாது. அந்த அந்த ஆனந்த அந்த வார்த்தை எவ்வளவு பெரிய சங்கடத்துல எவ்வளவு ஆனந்தம். நித்யானந்த பரமசிவம்ன்றது இந்த பரமனே நம்மளை காத்து அடுத்து கூட்டு போறதுக்கான வழிகள் அது. அது எல்லாருக்கும் அது சாப்பிட்டா மட்டும்தான் தேன் இருக்குன்னு சொன்னா ஆகாது, தேன் சாப்பிட்டு பார்த்தா அதோட ருசி தெரியும் என்னன்னு. அந்த மாதிரி அவ்வளவு பெரிய சக்தியும் அவ்வளவு பெரிய நம்ம யாரானா ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது ஒரு விபூதி வச்சு அவர் ஈல் பண்ணது சரியாகுது. அது சாமி நம்ம மூலியம் அவரை சரி பண்றாங்க. அவங்க அந்த ஒரு சக்தியே கொடுத்திருக்காரு. அவருக்கு இந்த பிரச்சனைனாக்கா அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது, அவர் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு பகவான். ரொம்ப நன்றி ஐயா, அருமையான ஷேரிங்கு. உங்களுக்கும் கார்த்திகையா உங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்க இன்னைக்கு லைவ் ஷேர் பண்றது, நீங்க ஷேர் பண்றது மட்டும் நீங்க ஷேர் பண்றது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம எனக்கேவே மற்ற நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கிளியரான தெளிவான நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். மொத்த உலகத்துக்கும் உலகத்துக்கு பப்ளிக்கு நம்ம ஹியூட்டர்ஸ் நம்ம ஹேட்டர்ஸ் அபியூசர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நம்ம கிளியரான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்க அவரோட பிசிக்கல் ஹெல்த் எல்லாமே அருமையாக தான் இருக்காரு. அவர் அவர் எப்படி ஃபியூச்சர் என்ன நடந்தாலும் நம்ம கைலாச கூடியதா இருப்போம். நம்ம கைலாசுக்காக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டு சாமியோட வேலை அவரை பிசிக்கல் கூட நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். பிசிக்கல் இல்லாத நேரத்துல அது மகா வாக்கியம் ஷேர் பண்ணி நம்ம எது செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா, நீங்க இன்னைக்கு லைவ் ஷேர் பண்ற ஐயா, ரொம்ப நன்றி. Beautifully, Karthikeya and Muruganaya, both of them have shared their experiences and the different miracles which have happened in their life and the conviction they have about their relationship with the Master, their relationship with Swamiji, and how during this whole ordeal, this whole time, their feeling connection with him is only increasing and becoming deeper and deeper. So we thank both Karthikeya and Muruganaya for coming today here live and sharing a few words with us. We have more devotees joining us to share their support and show their solidarity with Kailasa. So please stay tuned. We'll be back after a short break. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment.
Paramashiva. I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Nithyananda, we're back, and we're now going to be entering the next segment of today's program, which is the glimpses of the glorious past on this day, 27th May. In the year 2004, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the 4-day meditation program called the Nithyananda Spurna program, otherwise known as the NSP. It was conducted by the Supreme Pontiff of Hinduism from May 24th to May 27th. This program helps you to transform your understanding of life and death, learn to overcome all your fears and your insecurities, let go of guilt and painful memories, be healed of sleep disorders, and experience the joy of spontaneous living. Below are some photos taken during the day 4 of the program. In the year 2005, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism gave a powerful technique to get liberated from the root of all sufferings, depression, and stress in life. During the process, the Supreme Pontiff of Hinduism explains the process of engrams, past connections with suffering or pleasure, how they directly affect our lives, and how to get them healed. The Guru is the one who not only liberates from the past, but brings liberation from accumulating more and more in the repetition process. The Supreme Pontiff of Hinduism was also on the Himalayan Yatra during this time with delegates from KAILASA. So now if you have any questions to ask about this whole subject, you are welcome. Are engrams also accumulated from previous births? And are engrams only related to negative experiences? Because they said pleasure was not recorded. First thing, from previous life also you record, you bring engrams. That's one. Next thing, anything related to pleasure never gives you trouble. But one thing happens, anything related to pleasure makes you addict. So if you want to get rid of addiction, you need to work on the pleasure engrams. But as of now, first let us work on the engrams which gives us pain, insecure feeling, stress and difficulties. Then we will bother about the addictions. Engrams from previous births. If we can't recall incidents... No. You see, with auditors, sitting with the auditor you can't recall. But sitting with a master you can recall. He can put you into that depth. Here auditor is also a normal man. He can't take you to the
that depth. But master can take you to the depth. One more thing, auditor can only reduce the power of the engram or erase it. Only master can install something because of which you will never collect any more engrams. He will not only clear it, he will collect an energy field inside through which you will not collect any more engrams. That's what we call Videha Mukti, means liberated beyond the body even when you are in the body. Jivan Mukti, a person who has cleared all the engrams and who will not accumulate any more engram, only we call as Jivan Mukta. Yes. Swamiji, what about the language plays in this part? Meaning, basically, language plays a very good role. But if you can understand other language, we can work on you in the language which you understand. Suppose a person goes to some other country where he does not know the language completely. So he goes through the accident or something. And what happens? The emotion, the meaning of the words padartha gets recorded, and that can be an inspiration. That can do the same process. Understand? If in the same incident, instead of English command, if those guys, that paramedical people, if they are speaking in Hindi, don't think it will not create a negative effect. It will create a negative effect because the meaning will get recorded inside. Not only what you hear, what you see also gets recorded. On this day, in the year 2006, the Supreme Pontiff of Hinduism describes the mystical experience of his conscious birth. He explains about there being only the universal consciousness at first, the state of Sat Chit Ananda. He then narrates the first scene he saw as he entered and assumed the body. He also describes his early mystical experiences with his yoga guru, Raghupati Yogi, who is an adept at extraordinary yogic shaktis. During this time, the Supreme Pontiff of Hinduism was also on the Himalayan Yatra with delegates from KAILASA. In the year 2012, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism expanded on the Bhagavad Gita, the 4th chapter, 37th verse, discussing the crucial value of personal experience to spirituality. Experience is the fire that burns away our ignorance. In the Supreme Pontiff of Hinduism's words, experience flows into your system like a current and makes your mind stop functioning in the same patterns. The Supreme Pontiff of Hinduism gives a strong technique to ascertain that we do not stop short of the ultimate experience possible in life. When we set goals for ourselves, we may cease to expand once they are achieved. If instead we invite the divine to forever move us onward toward the ultimate, we will never settle down complacently before we have fulfilled our possibility. When we sit in meditation, our prayer should be, let me not be contented before the ultimate experience is showered upon me. Paramahamsa Nithyananda, a rare living incarnation, is named among the world's 100 most spiritually influential. 37th verse. Yataitethamsi samiddaha agnihi vasmasat kurute arjuna jnanagni sarvakarmani vasmasat kurute tata. As the fire that is kindled burns into ashes the fuel, O Arjuna, in the same manner the fire of experience burns into ashes all the actions, the patterns that keep making the person repeat the same action. God. These are all straight attack. Understand, Bhagavan is not talking to you in a roundabout way. Simple truths
very straight. Say straight away, just like fire burns the fuel, the experience burns all the patterns. Over. I don't know what to comment on this. Such a simple truth being expressed in such small number of words. Please understand. Such beautiful truth expressed in such a small number of words. Just as a blazing fire turns firewood into ashes, blazing fire turns fuel into ashes, the experience turns all the patterns into ashes. So strive in all possible ways to achieve experience. Let me define experience. What is experience? Experience is something flows into your system like a current or a vibration, makes your mind stop working in the same patterns in which it is functioning. Sometimes it can be very light current flow, sometimes it can be a wild explosion, but the vibrations which moves into your system and makes you understand the strong truth about yourself. See, that is the reason the Kundalini awakening and levitation liberates you so quickly, because every time I awaken your Kundalini, you are programmed to my inner space, patternless space. Every time your body jumps, some part of your patterns are destroyed. Every time your body moves, some part of your patterns are taken away. You can see every time when your body levitates, tell yourself, this time I'll be free from this pattern. I tell you, every time it is renovating your system. That's the exactly right word. Renovating your system. Every time the system in which you are living is renovated and rejuvenated. Because experience breaks any number of patterns. You may be thinking, oh, no, not mine. You don't know the amount of patterns I have. But whether it is 1 ton firewood or 1 million ton firewood, kindled fire is capable of burning any amount of firewood into ashes. So the kindled experience, the awakened Kundalini, is capable of burning any amount of karmas, patterns into ashes. Work with all the intensity to experience the ultimate. To experience the ultimate. Experience. Kindled experience can lead you to any level, any amount, any path. Kindled experience can show you the truth. Kindled experience can lead you to reality. Awakened Kundalini can program your inner space pattern free. So work again and again and again and again for experience. Every day I am receiving more and more emails that people are In the year 2013, Supreme Pontiff of Hinduism, you can see here the Supreme Pontiff of Hinduism is with the Inner Awakening participants on the 20th day, where they are celebrating the Tirujnana Sambandar Mahasamadhi Day. Today in Nithyananda TV News.
Global Inner Awakening Level 1 on two-way internet. Nithyanandam, and welcome to Nithyananda TV News during the Purnat Loratao, the season of completion leading up to Guru Purnima, July 22nd. Now for today's top stories. Explore the peak of mystery. Reach the unreachable. The cosmic powerhouse of the planet. Life-changing insights. Breathtaking landscapes. Mind-blowing sacred truths. Karmic cleansing and beyond. Mystical journey to Mount Kailash with living avatar Paramahamsa Nithyananda. Kailash Yatra 2013, July 25th to August 10th, 2013. For more details, contact 080-2727-9999. I know the modern day youth is really suffering. Humanity has never faced this crisis. I have created a one-year program where you can study the spiritual truths, Nitya Yoga practices to create healthy body. Spiritual discourses to develop mental health. Meditations that help balance emotions. Kriyas to break mental patterns that create suffering. Opportunity to express leadership qualities. Techniques that improve creative skills. Learn to break all self-limiting barriers to achieve your dreams. Ananda Yogam. I am providing a platform for you to think, meditate, contemplate and decide about your future. I am giving you 1 year free food, shelter, clothes, above all the spiritual education and intelligence and intuition to take decision about your future. My name is Chitra. I was working for a software company earlier. Now I am doing Ananda Yogam in Nithyananda Dhyanapitham. Every participant is taught the Vedic truths to live life as it leads in a nurturing ambience, along with inspirational spiritual education that helps bring out the best and achieve one's highest potential. Youth across the world can come and spend a year in Ananda Yogam to work on you to discover your future, to discover your destiny or recreate your destiny. My name is Raj. I'm from San Francisco, California. I'm here in Bidadi for a 1-year program called Ananda Yogam. I'll open my house for you for 1 year, completely free. Now it's your turn. Come and stay here, discover and recreate your destiny. Interviews at Nithyananda Dhyanapitham, Nithyananda Nagar, Bidadi, Bengaluru. 9742203311. June Inner Awakening Level 1 on two-way internet.
Discover the root cause of your dis-ease in your life and complete with it to create and live in the space of infinite possibility. The rarest of opportunities is inner awakening online. Connect through a two-way center for the most immediate and long-lasting change you can get in Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda In the year 2014, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, in the presidential address Nithyananda Satsang, expanded on continuously expanding your thinking into Advaita. The Supreme Pontiff of Hinduism said, "You are Satchidananda, Nithyananda Swarupi, and anything that tells you otherwise, complete with it." Then he defined responsibility and maturity, telling us that they should be the aim of our life. Advaita makes you responsible and mature. Let the great truth, Nithyanandoham, reverberate your being. Acharyaparyantam Vande Guru Paramparam. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Srimahans, Mahans, Kotaris, Tanedars sitting with us all over the world through Nithyananda TV, Lotus TV, Janashri TV, Ishwar TV, two-way video conferencing. Cities sitting with us in two-way video conferencing. Singapore, Singapuram, Tirupparangundram, Penang, Tirupparangundram, Nithyananda Nagaram, Hyderabad, Nithyananda University, Los Angeles, San Jose, Madurai, Toronto, Kailasam, Scottsdale, Arizona, Houston, Kalahasti, Charlotte, Srisailam, Toronto, Kailasam, San Jose, Madurai, Nithyananda Nagaramu, Hyderabad, Ohio, Prayag, Phoenix, Kanchipuram, Vancouver, Bhubaneswar, Scottsdale, Arizona, Jnaneshwar, Nepal, Ohio, Ma Shivananda, Hyderabad, Gupta Kashi, Tune Moon, Hong Kong, High Pine, North Carolina, Guadalupe, Rameshwaram, Jody, Scottsdale, Tallahassee, Florida, Dubai, Vaidyanatham, Port Washington, New York, Kastav, Croatia, Nithyananda Nagara, Bidadi, London, Kashi, Hong Kong, Sirgali, Oman, Sivagangai, Pidadishwari's Training Center, Salem, Seattle, Chidambaram. I welcome all of you with my love and respects. I can see London, Kashi also, and Guadalupe, Rameshwaram. Today I will expand on continuously expanding your thinking into Advaita.
In the year 2017, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, delivered a beautiful satsang on intimacy versus intimate. The ultimate is heard only through your Guru. In the year 2018, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism expanded on the cosmic principles of opening up to Guru during the Everyday Life public talk, Nithyananda Satsang. In this talk, entitled MSS CEP Biology of Guru-Disciple Relationship, Courage to Open Up to Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism shared sacred secrets about the biology of the Guru-Disciple relationship and that tremendous preparation is required. He explained that the physics part is living in the breathing space and the chemistry part is tuning into the powerful cognition he shares. However, the biology of the Guru-Disciple relationship is having the courage to open up the innermost secret chamber of your heart to Guru. In the year 2020, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism expanded on how ahimsa can be the strategy to stop the Hindu Holocaust during the Nithyananda Satsang. The Supreme Pontiff of Hinduism worked further on raising the consciousness of the delegates by bestowing them with the Swami Bhava Samadhi Darshan for the day. Contributing to over 108 humanitarian causes of Sri KAILASA Uniting Nations, KAILASA's Nithyananda Hindu University marks today as Season 5, Day 5 of Paramashivoham. One of the major highlights of KAILASA's contribution through this convention is the power manifestation, today being the Sahasrara powers. Delegates also received initiation into the Vishesha Diksha. We would also like to take this opportunity to invite all our viewers for the Paramashivoham Level 3 second season happening from July 13th to August 3rd of this year. This program is happening for the second time after 3 years and is the most awaited program with the Supreme Pontiff of Hinduism. The Paramashivoham program is an immersive 21-day awakening event to teach you the science of manifesting the ultimate consciousness in you. Paramashivoham manifests the deeper experiences of 25 states of consciousness, vertical time zones, and power manifestation. To learn more or to register yourself for this program, you can visit the link kailasa.org/Paramashivoham. And so now with this, it is time to get ready and prepare ourselves to receive the Supreme Pontiff of Hinduism for the Nithyananda Satsang. We request all our viewers to sit straight with your heads, neck, and spine in a straight hoop. Reverberate throughout the entire body. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Continue to be in this deep space of oneness with Swamiji. Stay tuned for the Nithyananda Satsang. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om
गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न सन्न्यासयोगं न जानामि पूजां न सन्न्यासयोगं गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं वृतं वापि माता न जानामि भक्तिं वृतं वापि माता गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी प्रदेशं रमेशं महिषं सुरेशं दीनेशं निषीदीश्वरं वा कदाचित् निषीदीश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी गतस्त्वं त्वं एका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपहि गतस्त्वं त्वं एका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतस्त्वं त्वं एका भवानी 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 ओंकारी परमेश्वरी षोडशी पराशक्ति अरुणाचले अवेदपूजाम्बिके मधुरापुरी मीनाक्षी समयपुर इंद्राणी
शुभङ्करि शापविमोचनि शोकविनाशिनि शास्त्रकृते शिवसहिते शिवशम्भु शुभङ्करि शुम्भरि शुम्भपदास्तकृते सकलमनोहरि सुन्दरि सर्ववशङ्करि शङ्करतोषकृते जय परमेश्वरि नित्यसुमङ्गलि नित्यनितेश्वरि पालय कटाक्षिणि सूक्ष्म विलेक्षणि काङ्क्षित साक्षिणि सर्वकृते शुभजन शाश्वत मानस भावित कामित याचित पूर्णकृते सुकर सुखीकृत दुष्कर नाश कृते जन निन्दित क्रोध कृते जय परमेश्वरि नित्य सुमङ्गलि नित्य नितेश्वरि पालय शक्तियुते हजिते शुभवरदे विभवे विमले कमले कमला Om. Paramashiva's message directly from KAILASA. Guru Mantra, Guru Bija. Feeling connection with Guru, the integrity with Guru. Is the highest, best, direct way of manifesting Paramashivatva. Listen. I'll give you the brief history of the whole Sri Vidya Sampradaya. Then you will understand what Paramashiva means by this message. Listen carefully. I was telling you in the last initiation, first Sri Vidya Diksha, then Mahavidya, then Parashodasi. After Parashodasi, Tripura. This whole science is Shakta Sampradaya, Sri Vidya Sampradaya. Listen to the history. That is too important. How the Sri Vidya Sampradaya is given to the world. There was a time Sati did not obey Paramashiva and leaves Kailasa to attend Dakshayagnya. It is not about Daksha or Dakshayagnya. It's all about did not listen to Guru Vak, kept herself away from the Guru. Please understand. When Grahas try to ruin your life, the first thing they do is move you away from Guru. They will somehow trigger the pattern exactly which keeps you away from Guru, not to be in touch with Guru. That's it. Then, listen. The moment you are away from the Guru, gone. Anything can be done to you. If you know a little bit of astrology,
If you know a little bit of astrology, you will know what I am saying. Only if the Brihaspati and Shukra are blacked, the other negative influences can happen on you. As long as Shukra and Guru are seeing you, you seeing them, no negativity can touch you. Understand? Even accidents will be converted into miracles. Please listen. Accident and miracle are actually one and the same. Both are surprise events. But the way it concludes, ends will decide whether it is an accident in your life or a miracle in your life. If you are in touch with Guru, any accident, he will make it into miracle. If you are away from Guru, any miracle, it will end up as accident. That is the beauty of Guru Kripa. Listen. When you are with Guru, even if you suffer, all your negativity will be exhausted. You will reach enlightenment. When you are away from Guru, even if you are enjoying all the good karmas, it will generate more greed and lead you absolutely towards life negativity and end up in suicidal way. Away from Guru. What happened to Sati? Exactly the same thing happens. How? Sati ended up burning herself, suicide, and destroyed her parents. And the whole Mayapuri, her parental kingdom. Listen, I'll tell you the whole story. Sati says, let's go to Daksha Yajna. Paramashiva says, not now, wait. Then she started denying Guru and said, at least let me go. He said, not now, wait. But somehow she got triggered, allowed herself to be triggered, decided to allow the triggering happen, denied Guru's words and walks away. You all should know, when she walked away from Guru's words, when she kept distance from Guru, when she moved out of KAILASA, even Nandi could not save her. Nandi was running behind her to protect, to save her. The grahas were so powerful. The moment she moved away from the Guru's words, they all started taking revenge. Sati had an ego satisfaction. I said no to Paramashiva, reclaimed my freedom. But the moment she entered Daksha Yajna, she faced the net trap she put herself. Listen.
all the grahas don't give any negative results to you when you are with Guru, because he is protecting. If you move away from the Guru, all the grahas jump and take revenge. The way she was terrorized by the grahas, the ups and downs, she has no other choice other than giving up the body. She just died, gave up her body. That was too much. And Nandi could not save. Sati and Nandi gave such a loud voice. Shiva woke up from the samadhi and his fire came out as Veerabhadra. Straight went and killed Daksha, destroyed the whole Mayapuri. The present Haridwar, those days, Mayapur, Mayapura, Mayapuri. Whole thing. When you leave Guru, when you keep yourself away from Guru, only in suicide the karma will end. Because it'll spiral down like a snowballing. One will lead to the other, one will lead to the other, one will lead to the other. Only in the suicide it will end. The moment she committed suicide, left the body, and Daksha was killed, the DNA disconnection has happened. Sati realized she is Paramashiva Shakti and reached KAILASA. Reached Paramashiva and started begging, what have I done? What have I done? What have I done? Begs Paramashiva to be accepted back in that pure conscious form. Naturally, in that pure conscious form, she is one with Paramashiva, beyond the body. Paramashiva says, teach what you learned from this whole episode to the world. She then teaches Shakta Sampradaya, Sri Vidya Sampradaya. This whole Shakta Sampradaya is given by her. She takes 10 form, Dasamaha Vidya, Kali, Tara, Rajarajeshwari, Bhuvaneshwari, Chinnamasta, Dhumavati, Mahashyamala, Kamalatmika, all the 10 forms she manifests and teaches the signs to the world. 11 people received that signs. Agastya, Dattatreya, 11 people, including Sadashiva. So it became 11 Sampradaya. Dasamaha Vidya, Sri Vidya Sampradaya, 11 Rishis. I received it from Sadashiva Parampara. My gurus belong to in that 11 Sampradaya, Sadashiva Parampara, Sadashiva Sampradaya. So when I do the Sri Vidya, I chant Sadashiva Rushihi. From him, the Sampradaya came to me. So listen,
The first thing Devi teaches, come what may, be with Guru. This whole Shakta Sampradaya is Guru-centric. That is why the ultimate bija, sound, is called Guru Mantra, Guru Bija. The 15th syllable is called Panchadashi. The 16th syllable is called Shodasi. That 16 sampradayas. Each sampradaya will have that 16th syllable unique to them, their sampradaya. That is called Guru Bija or Guru Mantra. That 16th one you have to receive directly from Guru. Navagrahas, when they want to destroy you, the first thing they will do is move you away from Guru. That's it. Stop you being in touch with Guru. That's all. Then your health is gone, wealth is gone, all decisions you make will end up only in suicide. Till then it won't end. Like how Sati, just one crime she did, keeping away from Paramashiva, she lost her life and she killed her father. She killed the whole kingdom, her kingdom. She herself became death for her whole kingdom, the Mayapura. Because when Veerabhadra came, he finished the whole thing off. Nothing was left.